first question చూడండి. The distance traveled by a freely falling body in first 6 seconds. So S equal to half gt square. G what 10 ఇస్తే 10 రాయండి, మిగతా అప్పుడు 9.8. ముందు 10 తో చేసుకోవడం అక్కడ చూసుకోవచ్చు, అక్కడ ఎక్కడ 180 దగ్గరలో ఉందో ఒకటే ఆన్సర్ 176.4. నెక్స్ట్ a body falls from 80 meters. A body falls from 80 meters. Its time of descent is root 2h by g. So 2 into 80 by 10, root 16, 4 seconds. The final velocity of body which falls from height 122.5 meters, root 2gh. So 2 into 10 into 122.5. 122.5 అంటే 245. So ఇది 9.8 రాసుకోండి. So 2 into 245. Two into 2 square into 4.9, 122.5. So 2 into 49 రాసుకుంటే 7, 12.25 రాసుకుంటే 3.5. So 2 into 3.5, 7, 7 is 49 meter per second. Next, a body is allowed to fall freely. The ratio of its displacements in first, second, and third seconds. So S1 is to, S2 is to, S3. 1 is to, 3 is to 5. The body is allowed to fall freely. The ratio of its displacements in 1 second, 2 seconds, and 3 seconds. So it is S1, S2, S3. Half gt square low T1 to 3. T square, T1 square is to T2 square is to T3 square. 1 square is to 2 square is to 3 square. So 1 is to 4 is to 9. The ratio of times taken by a freely falling body to cover first meter, second meter, and third meter. T1 is to T2 is to T3. 1 is to root 2 minus 1 is to root 3 minus root 2. 3 minus root 2. Two stones are falling at a place from heights in the ratio h1 is to h2. Root 2h by g plus h by v. Velocities on reaching the ground. Velocity formula enti v1 by v2 is equal to root 2g h1 by root 2g h2. So root h1 by h2. Root 2 is to 3. A stone is dropped from top of a tower of height 125 meters. The distance traveled by it during last second of its fall. Last second of its fall ante first time of flight kanukovali. So root 2h by g. So 2 into 125 by 10. So 5 seconds. Last second of its fall ante s5. Z by 2 of 2n minus 1. Z by 2 of n5. So 9g by 2. 45 meters. Two bodies whose masses are in the ratio. So m1 by m2 is equal to 2:1. Where the acceleration due to gravity are, so a1 by a2 is equal to za by zb. If they reach the ground simultaneously, అంటే t1 by t2 is equal to 1:1. So t1 formula into root 2h by g. When they are dropped from same heights, so 2h by g1. రెండోది కింద రాయాలి 2h by g2. So a1 a2 already g2 by g1 అంటే root gb by g. A body freely from certain height reaches ground in t seconds. Average velocity. V average formula ఏంటి? u plus v by 2. Already v formula తెలుసు మనకి gt by 2 or root 2gh by 2. root 2gh రాసినప్పుడు ఒక root 2 పోతే root gh by 2. ఇది 10th 11th క్వశ్చన్.
The average velocity of freely falling body is 7 meters. So V average ఇచ్చాడు. Formula ఏంటి? సన్ని మ్యూట్ చేయి. రూట్ GH/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. ఏం కావాలి? హైట్ కావాలంట. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందులో. 9.8 ఇంటూ h/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ చేస్తే ఇటు పక్కన 7 స్క్వేర్ 7 ఇంటూ 7 క్యాన్సిల్ చేస్తే 4.9 సో 49 10 అవుతుంది ఇటు. సో h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 meters. Next, a body dropped from certain height travels 36% of its total distance in the last second. Last second లో ట్రావెల్ చేయడం అంటే SN, టోటల్ డిస్టెన్స్ S. 36% అంటే టోటల్ 100 meters ఉంటే 36 meters వెళ్ళి. సో SN ఫార్ములా ఏంటి? Z/2 of 2n minus 1. S ఫార్ములా ఏంటి? Z/2 n square t square. T అనేది n ఇక్కడ 36/100. దీన్ని అంతా సాల్వ్ చేయొద్దు, కింద ఆన్సర్ చూసుకోండి. 9/25. సో 25 అంటే 5 సరిపోతుందో లేదో చూసుకుంటే సరిపోతుంది. n5 రాస్తే 2 5 10 10 minus 1 9 25. The distance traveled by freely falling body in the last second of its journey, last second ante SN, is equal to distance traveled in first 2 seconds. S2. ఈక్వేషన్ రాయాలి ఫస్ట్. ఈక్వేషన్ రాస్తే దాన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. SN is equal to S2. Z/2 of 2n minus 1 is equal to Z/2 t square. T square అంటే 4. So 2n minus 1 is equal to 4. 2n is equal to 5. n is equal to 2.5 seconds. But అడిగింది అది n ఎంత అని. Next, the distance traveled by freely falling body in first 3 seconds is equal to distance traveled in last second of its free fall, SN. So Z/2 of n square అంటే 9. Z/2 of 2n minus 1. So n is equal to 2n 5 seconds. The sum of distances traveled by a freely falling body S1, S3, distance traveled in first, third and fifth seconds is equal to distance traveled in last second, SN. So first second anta Z/2, second అయితే 3Z/2, third కాబట్టి second లేదు. 1 3 5 5Z/2, తర్వాత 7 లేదు, మళ్ళీ 9Z/2 is equal to Z/2 of 2n minus 1. సో G/2 పోతే బయటకు వచ్చేస్తే ఇట్లో 1 + 5 + 9 ఎంత 15 is equal to Z/2 of 2n minus 1. So Z/2 2n is equal to 16, n is equal to 8 seconds. The ratio of distances traveled by a freely falling body in the last second of its motion and that of last but 1 second, that is SN minus 1. 2/3 na 3:2. So SN formula ఏంటి? G/2 of 2n minus 1. SN minus 1 రాసినప్పుడు n ప్లేస్ లో n minus 1 రాస్తావు. 2 times of n minus 1. 2n minus 2 minus 1 2n minus 3 అవుతుంది. ఆడ్ నెంబర్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ 2 ఉండాలి, అంతేగాని 2n minus 2 రాయమాకండి. 3/2 Z/2. సో అక్కడ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. టోటల్ టైం టేకెన్ టు రీచ్ ద గ్రౌండ్ n వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 4n minus 2 is equal to 6n minus 9. సో ఇటు పక్కన 2n మిగులుతుంది, ఇటు పక్కకి ఇది వస్తే 7. సో n is equal to 3.5 seconds. For a freely falling body, if the velocity acquired, so v is equal to numerically equal to h. V formula ఏంటి? √2gh is equal to h, squaring on both sides. 2gh is equal to h square. So h or v is equal to 2g. వాడు అడుగుతుందా v అంతా అని అడిగాడు. 2g. A body released from top of a tower travels height h, takes t seconds to reach the ground. So formula ఏంటి? h is equal to, h is proportional to t square. h1/h2 is equal to t1/t2 whole square. So h1/h2 is equal to t1 ఎంత? ఇనిషియల్ t అనుకుంటే t2 t/4 దగ్గర ఎక్కడ ఉంటుంది అన్నాడు. సో t/4 రాస్తే 4 పైకి వస్తుంది స్క్వేర్. సో h2 is equal to h1 ఎంతకి? h/16 from top.
ఇవన్నీ రాయవసరం ఇక్కడ చూస్తే సరిపోతుంది. ప్రపోర్షనాలిటీ ఉన్నప్పుడు టీ డబల్ అయితే హెచ్ 4 టైమ్స్ అవుతుంది, ఎందుకంటే టీ స్క్వేర్ 4 అవుతుంది కాబట్టి. టీ 1/4 అయితే హెచ్ 1/4 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1/16 అవుతుంది పైనుంచి, అది పైనుంచి పడుతుంది h/16 ఫ్రమ్ టాప్. ఆర్ టోటల్ హెచ్ లో h/16 1/16 పార్ట్ పడితే 15/16 పార్ట్ ఉంటుంది, 15h/16 ఫ్రమ్ బాటమ్. సో వాడి అది ఇది ఇచ్చాడు అది ఇచ్చాడు చూసుకో, 15h/16 ఫ్రమ్ గ్రౌండ్. తర్వాత a body falls for 5 seconds from rest. The acceleration due to gravity at ceases to act. The distance it travels in the next second. Freely falling body 5 seconds లో ఎంత వెలాసిటీ వస్తుంది? gt. సో g10 రాసుకో, t 5 seconds, సో 50 meter per second. యాక్సలరేషన్ సీజెస్ టు యాక్ట్ అంటే యాక్సలరేషన్ 0 అంటే ఇదే వెలాసిటీతో కంటిన్యూ అవ్వాలిగా. సో నెక్స్ట్ 3 seconds లో ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళిందంటే t into t2, 50 into 3, 150 meters. వాట్ 9.8 రాసుకుంటే 147 point something వస్తుంది. A body is allowed to fall from a height of 100 meters after 2 seconds if acceleration due to gravity ceases. So 2 seconds తర్వాత దాని వెలాసిటీ ఎంత? gt 10 into 2, 20 meter per second. ఇందుకే ఈ 2 seconds లో ఇది మొత్తం పడుతుందా? 100 meters అంటే పడదు. ఎంత డిస్టెన్స్ వచ్చిందో చూద్దాం. హాఫ్ gt స్క్వేర్. సో 1/2 into 10 into t స్క్వేర్ ఎంత? 4, 20 meters. ఇంకెంత దూరం వెళ్ళాలి? ఇది 100 లో 20 పడింది. ద డిస్టెన్స్ టు బి ట్రావెల్డ్ ఈస్ 20 meters వచ్చింది. ఇంకా 80 meters వెళ్ళాలి. సో 80 meters యాక్సలరేషన్ సీజెస్ టు యాక్ట్ కాబట్టి ఇదే వెలాసిటీ వెళ్తుంది. ఎంత టైం పడుతుంది? t2 is equal to 80/v. సో 80/20, 4 seconds పడుతుంది. సో టోటల్ టైం ఎంత? టోటల్ టైం is equal to t1 2 seconds, t2 4 seconds. 2 + 4 6 seconds. ఓకేనా? The total time of fall is 6 seconds. A body is allowed to fall from a tower of height 320 meters. When the ball reaches half the way, acceleration due to gravity suddenly the velocity of the body after 2 seconds. So సగం హైట్ వచ్చినాక, సో ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ 160 meters వస్తే ఫాల్ 90 √2gh. ఇది కావాలంటే మనకు కావాల్సిన దీనిలో సగం, మనకు కావాల్సిన హెచ్, ఇది క్యాపిటల్ హెచ్ రాసుకో, నీకు కావాల్సిన హెచ్ h/2. సో 160 meters. సో 2 into 10 into 160, 9.8 రాసుకో. 9.8 రాస్తే 60 దీనికి వస్తే 2 into 98 196 అంటే 14 into 4, 56 meters per second. ఓకేనా? నీకు ఎంత హైట్ నుంచి కాదు, ఎంత హైట్ పడిందంటే ఇట్ ఫాల్స్ త్రూ ఏ హైట్ ఆఫ్ 160 meters. సో సగం హైటే చెప్పాడు వాడు. A body is dropped from a height of 122.5 meters. If it stopped after 3 seconds, again released. So ఇది స్టాప్ చేసేలోపు ఎంత డిస్టెన్స్ పడింది? హాఫ్ gt స్క్వేర్. సో 1/2 10 into t స్క్వేర్ ఎంత? 9, 45 meters పడింది. ఇంకెంత దూరం ట్రావెల్ చేయాలి? ఫర్ ద టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ కావాలంటే h1 మైనస్ డిస్టెన్స్ ఫర్దర్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ ఇస్ h - s. ఎంత వస్తుంది? 122.5 minus 45. లేదంటే 44.1, 9.8 రాస్తే. ఎంత వస్తుంది? 78.4, 79.4, 78.4 sir. 78.4. సో టైం ఎంత పడుతుంది? ఇది మళ్ళీ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్, ఎక్కడి నుంచి మళ్ళీ వదిలేశాడు. సో 2h/g. ఈ హెచ్ రాయి మాకండి, ఇక్కడ హెచ్ ఇది, లేకపోతే h1 అని రాసుకో, h1/2 into 78.4 సో సుమారుగా 9.8 అంటే 4 seconds పడుతుంది. సో ఫర్దర్ టైమ్ ఆఫ్ ఫాల్ ఈస్ 4 seconds. ఓకేనా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్
A splash is heard 5.35 seconds after stone is dropped into a well. The velocity of sound in air is. So formula ఏంటి? P is equal to √2 h by g plus h by vs. So 5.35 ఇచ్చాడు. 2 into h ఎంత ఇచ్చాడు? 122.5 by 10 రాసుకో. లేదా 9.8 రాసుకో. 245 by h by vs. h ఎంత? 122.5 by velocity of sound. Velocity of sound కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ నువ్వు 245 by 9.8 అంటే 25 times 5 is 5.35. 122.5 by vs. So 5 పోతే 0.35. vs is equal to 122.5 by 0.35. So 350 meter per second. A stone is dropped into a well of height 44.1 meter deep. After how much time the sound will be heard? The velocity of sound is 330 meter per second. So same question. So T is equal to √2 h by g plus h by vs. So ఇదంతా వస్తుంది 2 into 440.1 అంటే 9.8. ఇది 4 times 44.1 లేదంటే 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే 4.9 9 times. సో 3 ప్లస్ ఇది ఎంత వస్తుంది? 1 కన్నా కొంచెం 0.1 కన్నా కొంచెం ఎక్కువ. ఆడ ఆన్సర్ చూసుకో 3.13 సెకండ్. నెక్స్ట్ 26th. A stone is dropped from a height of 10 meters above the top of a window. ఇక్కడ విండో ఉంది. సో ఈ హైట్ 10 centimeters. 10 centimeters అంటే h1 అని రాసుకున్నాం. సో 0.1 మీటర్. అలాగే మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇది ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి రాస్తే. సో టైం ఎంత? t1 is equal to √2 h1 by g. సో 2 into 0.1 by 9.8. 1 by 49, 1 by 7 seconds. మనకి A to B తెలుసు, అలాగే A to C కనుక్కోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది 10 centimeters, ఇది విండో హైట్ 80 centimeters. సో టోటల్ హైట్ ఎంత? h2 90 centimeters. That means 0.9 meters. సో A నుంచి C తెలుసు మళ్ళీ. T2 is equal to √2 h2 by g. That is 2 times of 0.9 by 9.8. 4.9. 3 by 7 seconds. సో డెల్టా టీ కావాలి మనకి. ఎందుకు? మీకు కావాల్సింది B నుంచి C కావాలి. A to C 3 by 7, A to B 1 by 7. ఎంత అప్పుడు? 3 by 7 by 1 by 7, 2 by 7 seconds. ఓకేనా? A stone is dropped from top of a multi-story building. If it crosses 2 floors, so S1 is equal to G by 2. ఇది 2 floors. S4 ఎంత అంటున్నాడు? S4 Z by 2 of 2n minus 1. సో Z by 2 of n ఎంత? 4. 8 minus 1 7. సో G by 2 2 floors అయితే 7G by 2 ఎంత అవుతుంది? 7 into 2 14 floors. A body is projected down with a velocity of down అంటే కిందకి ఇసిరేసాడు -5 meter per second u from a height of 60 meters. ఇది కూడా కిందకి కాబట్టి నెగటివ్ అవుతుంది. Its time of descent is డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు. T is equal to V minus U by G. అంతే కదా? and a ball is thrown downwards. V ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ? VH is equal to V minus H is equal to root of U square plus 2GH. U square ఎంత? 25. 2 into Z 10, H 10, 125. ఇది 1225 కాబట్టి 35 meter per second. So 35 minus 5 by 10. 3 seconds. ఓకేనా? Vertically projected downwards. గుర్తుందా? Time is equal to V minus U by G. V అంటే మైనస్ H దగ్గర. సో V ఎంత అంటే root of U square plus 2GH. 29. A stone is dropped into water from a bridge of 44.1 meter above the water. Another stone is thrown vertically downwards 1 second later. So ఇది కిందకి వస్తానికి ఎంతో టైం తీసుకోండి. 2h by g.
సో 3 seconds. దీనికి 3 seconds అయితే రెండోది ఎంత 2 seconds రావాలి. 1 second తర్వాత కదా. The initial speed of the second stone is, so minus h is equal to కిందకే ఇసిరేసావు minus ut minus half gt square. అన్ని కిందకు ఉన్నాయి కాబట్టి మైనస్, సో అన్ని ప్లస్ రాసుకోవచ్చు. 44.1 is equal to u తెలీదు t2 plus half z 9.8 t square 4. 19.6 తీస్తే 24.5 by 2 u is equal to, so 12.25 meter per second. ఓకేనా? 12.25 meter per second. Next, a body is projected vertically down from top of the tower. If it travels a distance of 30 meters in the first second, the velocity of projection కిందకి ఇసిరేసాడు సేమ్ minus h is equal to minus ut minus half gt square. సో ఫస్ట్ సెకండ్ లో ఎంత వెళ్ళిందంటే minus h is equal to minus u ఎంత u ఇవ్వలేదా? u ఇవ్వలా, ఇది ఇచ్చాడు కదా. సో అన్ని ప్లస్ చేసుకో, మైనస్లు అన్ని మైనస్లు ప్లస్ అయిపోతుంది. సో 30 is equal to ut plus half z 9.8 t square 1 square 4.9. సో u is equal to 25.1 meter per second. కిందకి ఎంత స్పీడ్ తో వేసేస్తే అలా. A ball is dropped from tall building. After 1 second, another ball is dropped from the same point. Their distance of separation after next 2 seconds. Next 2 seconds అంటే ఫస్ట్ బాల్ 3 seconds వెళ్ళింది, సెకండ్ బాల్ 2 seconds వెళ్ళింది. సో ఈ రెండిట్లో ఎక్స్ట్రా వెళ్ళింది ఏంటది? థర్డ్ సెకండ్ S3 ఎక్స్ట్రా ఉంది. S1 S2 రెండింటికి సేమ్. సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెపరేషన్ అంటే S3 ఫార్ములా ఏంటి? z/2 of 2n - 1, that is 5z/2. ఇదన్నా చేయొచ్చు, లేదంటే దీని టోటల్ ఫాల్ S1, దీని టోటల్ ఫాల్ S2 కనుక్కుని డిస్ప్లేస్మెంట్ రెండు, ఇది 3 seconds ఆఫ్ gt స్క్వేర్, ఇది 2 seconds. అది చేసినా ఇదే అవుతుంది 5g/2 25 meters. వాడు 9.8 రాస్తే 24.5 వస్తుంది. అలాగే 30 seconds. 2 bodies are dropped freely from 2 points separated by a distance 10 meters, one vertically below the other. ఇనిషియల్ గా రెండు 10 meters సెపరేషన్ ఉందంట. సో రెండు 10 seconds పడినాయి. రెండు 10 seconds అంటే సేమ్ హైటే పడతాయిగా. ఇది h పడితే ఇది కూడా h పడుతుంది. ఆ 10 meters అలాగే ఉంటుంది. సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెపరేషన్ విల్ రిమైన్ 10 meters. అంతేనా? 10 seconds కి రెండు ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ లో ఒకే హైట్ పడతాయిగా. సో ఇనిషియల్ గా 10 meters డిస్టెన్స్ ఉంటే అదే డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, a body is dropped freely after 2 seconds, another body is dropped from the same height, distance of separation between them after 10 more seconds. So rendu 10 seconds, idi first di 12 seconds వెళ్తుంది, second di 10 seconds వెళ్తుంది. సో రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? S11 plus S12. సో S11 ఎంత? z/2 of 22 - 1 21, z/2 of 24 - 1 23. So 44 z times of 22, that is 220 meters. g10 రాసుకుంది. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇది 33ది అర్థమైంది సార్. ఏం అర్థమైందో మీరు ఫార్ములా చెప్పేటప్పుడే అర్థం అవుతుంది మీకు ఎంత వరకు. A parachute drops freely from an aeroplane for 10 seconds. So first 10 seconds freely falling body చెప్పాడు. T is equal to 10 seconds. Then he descends with a retardation of -12 meter per second square. If he strikes the ground with a speed of 20 meter per second, then height at which he get out of the plane. So వీడు A to B ఒకటి ఉంది, B to C ఒకటి ఉంది. యాక్సలరేషన్ డిఫరెన్స్ A to B ఫ్రీలీ ఫాలింగ్. సో A to B ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ లో సో హైట్ ఎంత పడ్డాడంటే రాయొచ్చా? S equal to half gt square. సో ఎంత వస్తుందో చూడండి, 1/2 z10 t square 100. సో 500 meters. రెండోది ఇక్కడికి వచ్చేదానికి ఇది వెలాసిటీ ఎంత? v is equal to gt. సో 10 into 10 100 meter per second. 100 meter per second తో వస్తున్నాడు. 20 meter per second లో వచ్చాడంటే రిటార్డేషన్. సో ఇది
ఈ B2C జర్నీకి ఇది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అవుతుంది. బి దగ్గర వెలాసిటీ 100 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఫైనల్ వెలాసిటీ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్, రిటార్డేషన్ -12. సో ఎస్ ఎంతో చెప్పొచ్చా? S1 రాసుకో, ఇది S2 రాసుకో. S2 is equal to V square minus U square by 2A. సో V square minus U square అంటే 400 minus 10,000. So 9,600 by 24. So 400 meters. So total ఎంత డిస్టెన్స్ నుంచి పడ్డాడు వాడు? So total height is equal to S1 plus S2. So that is 500 plus 400. That is 900 meters. Next, same question. Data మార్చుతాడు అంతే, అడిగే క్వశ్చన్. A parachute drops from an aeroplane for 10 seconds. So S1 is equal to half gt square. So 1/2, 10 into 100, 500 meters. So velocity ఎంత వస్తుంది? 10 into 10 gt, 100 meter per second. ఇప్పుడు ఈ నెట్ రిటార్డేషన్ ఆఫ్ 2.5 మీటర్ per second square. హైట్ ఇచ్చాడు, ఈ ఇక్కడికి ఎంత వెలాసిటీతో వస్తాడో చెప్పమంటున్నాడు, ఫైనల్ వెలాసిటీ. సో ఏం చేయాలి? టోటల్ హైట్ ఫార్మ్ ఏంటి? h is equal to S1 plus S2. మనకి S1 500 అని తెలుసు, 2495 is equal to 500 plus S2. సో S2 is equal to 1995. సో S2 ఫార్ములా ఏంటి మనకి? V square minus U square is equal to 2AS. V square minus U square is equal to 2AS. ఇది ఫైనల్ వెలాసిటీ. సో V square, U square ఎంత? 100, 10,000 is equal to 2 times of A ఎంత? 2.5, 1995. 2 into 2.5, 5. 1995 అంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ V square is equal to 25 meter. So V is equal to 5 meter per second. ఓకేనా? సార్ ఈ రికార్డింగ్ ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేస్తారా?